Сәлем бердік достар. Батыс көрген хабарының бүгінгі кейіпкері Фоман Дела Круз мырза. Филлипин елінен келген азамат Қазақстанда жүргеніне 7 жылға жуықтапты. Бүгінде ол Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің ұстазы. Дәл қазір біз Фоман мырзаның математика дәрісіне келіп отырмыз. Бірге көрейік. Mr. Фоман, sorry for interrupting you. How are you doing? I'm doing very good. We're having a class. You're having a class? Very good. Понятно, huh? Very good. Девушка, понятно, huh? Амангун. How do you comment our talented children? Oh, they're very intelligent. The students are very intelligent, but I think they are very shy in front of the camera. But they're very good. They're very good and they're very talented. This topic is for grade 11, right? But they are being taught in grade 10. So imagine, guys, this is taught in grade 11, but being taught to you in grade 10. Yeah? So it seems that your level is grade 11. I guess you have got any distinctive features of your lesson. Could you tell about that? Oh, I do. I explain first, and after that, I ask my students to answer. And sometimes, maybe they will be shocked because sometimes I sing inside the class, singing some numbers. So they are quite shocked. Singing some numbers? Yeah, like 2 minus 2, number 3, don't forget. So sometimes I do that inside the class. So that's why my team teacher also might be shocked because, Mr. Is that Kazakh melodies or Philippine melodies? No, the melody, whatever melody it comes to my mind, whether it's Kazakh, English, or Russian, or Philippine. Yeah. But I can say that my students are very good. The students are really, really good. They're doing very well. Okay. As I saw, you have got your lessons with Kazakh teacher. Russian, yeah, Miss Kulsim. A while ago is Kazakh, yes, Kazakh class. I mean Kazakhstani teacher, yes. Not foreign teacher. So we do the team teaching. So Madam will explain in Russian and I will do it in English. Sometimes I speak in Russian. Is that comfortable for you? Yeah, it's good. Yeah, it's good. Because Miss Gulsim also learned from me and I also learned from Miss Gulsim. That's the most important thing. Yeah. Learning in both ways. Бүгінде Назарбаев зияткерлік мектебінде 10-нан астам шетелден келген мұғалім қызмет қылып жүр. Солардың бірі Фоман мырза. Фоман мырзаның енді айтқанымыздай 7 жылдан астам осы Қазақстанда жүр. Оның шәкірттері дән риза екен. Атыңыз кім? Арайбек. Арайбек, қалыңыз қалай? Жақсы. Арайбек, осы Фоман мырзадан дәріс алып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Осы біз бірінші жыл бізге осы сабақ беріп жүр. Оның сабағы өте қызықты және де біз үшін берілген ақпарат өте нақты және де оның бізге үйреткені өте сапалы білім. Енді арасында әндетіп қояды екен, сол қызық па сіздерге? Ja, оның бізге сабақ кезінде ән айтқаны біз үшін өте қызық және де кейбір кезде біз кішкене қорқынышты, себебі бұрын өлең айтқанын естімегенбіз. Бірақ айтуы да өте керемет, және дауысы да өзі ерекше дауыс. Бұл кісінің сабақтары тағы несімен ұнайды сіздерге? Оның өзінің шығарған формулалары да бар. Сол формула арқылы бізге оңай қылып түсіндіреді. Шайнап аузымызға жұтуға дайындайды деген сияқты. Сондықтан оның берілген ақпараты өте оңай және де біз түсінуіміз өте оңай. Енді мен салыстырғым келіп тұрған жоқ, бірақ қазақстандық ұстаздар мен шетелдік ұстаздардың айырмашылығы бар ма? Менің ойымша олардың айырмашылығы ондай көп емес. Себебі біздің қазақ мұғалімдеріміз кейбір кезде Фоманнан көмек сұрайды, ал Фоман кейбір кезде қазақ
мұғалімдерден де көмек сұрайды, бір-біріне осылай көмектесіп. Толықтырып тұрады, иә? Бір-бірін толықтырып тұрады. Енді Фоман мырза биыл кетем дейді, осы Назарбаев зияткерлік мектебінен басқа елге кетем дейді. Ол кісіге қандай тілек айтасыздар? Сол кісіге еңбегі үшін рахмет біріншіден. Екіншіден, осы болашақтағы осы жұмысында, карьерасында біз оған үлкен жетістіктер және де табысты жұмыс болсын. Әр жағында осындай әрқашанда ашық адам болып жүре берсін. Тілеріміз осы. Арайбек, сен осы Назарбаев зияткерлік мектебінде 7-ші сыныптан бастап оқып жатсың, иә? Жай мектептен айырмашылығы жер мен көк дейме екен? Айырмашылығы үлкен деп айта алмаймын, бірақ сонда да осы мектепте талаптары жоғары, және біз неше түрлі сабаққа үлкен мән береміз. Бізді жай басқа мектептердің оқушыларымен салыстырғанда, менің ойымша біздің білім деңгейіміз жоғары, және де осы мектептің оқушылары өте дарынды деп санаймын. Түсу қиын болды ма? 7-ші сыныпта? Мен үшін түсу қиын болған жоқ, себебі мен көп дайындалдым, және де өзінің түсу мен үшін қиындық тудырған жоқ түсу барысында. Жақсы, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Қазақстанның лайықты азаматтары болып өсе беріңіздер. Арайбек, саған көп рахмет. Сізге де. Мистер Фоман, қалыңыз қалай? Жақсы. Ти? Өзіңіз туралы қазақша таныстырып кетіңізші. I have to introduce myself in Kazakh, that's what you mean? Yes. I am мен атым Фоман, красавчик. Мен филлипиннен қалдым. Мен мұғалім математики. Назарбаев зияткерлік мектебі. Сізге Атырау оңай ма? Любит. Люблю. How to say that? Оңайды. Could you say? Мен Атырауды жақсы көремін. Мен Атырау жақсы да көремін. Мен Атырауды жақсы көремін. Мен Атырауды жақсы көремін. Атырау керемет. Атырау керемет. Mr. Фоман, could you imagine your first visit to Kazakhstan? What was your impressions in Kazakhstan? I'm thinking that it's like in the Middle East, more of the desert, and though they have desert, some lakes also. That's what I'm expecting from Kazakhstan. But honestly, I watched the movie Borat. Sorry for that, but yeah, I thought Borat is the same as Kazakhstan when he featured Kazakhstan. But when I came here, when I landed my feet here in Kazakhstan, I was totally shocked that Borat is misrepresented Atyrau or Kazakhstan in that movie. So he was wrong, honestly. He shows different culture of Kazakhstan, which is not Kazakh culture. So that's why he was wrong. So if ever Borat will come here and say, "Oh, you are wrong about Kazakhstan." As I know, your first place as you are working was Karaganda. Yes, I worked in Karaganda for 3 years. Why did you replace your why I moved here, yeah? The reason why I moved here in Atyrau is that Karaganda is very, very cold. Oh, very cold. Yeah, very cold. Souk. Yeah, very, very cold. So every January, I have this cracked lips. So my God, serious, I cannot eat. I cannot speak because of my lips is always cracking. So I said, it's time for me to go. So when I choose Atyrau instead of Taldykorgan because somebody told me that Atyrau is a lot of, they said that they have so many foreigners in Atyrau. They speak English. The restaurants, the people in the restaurants, the crew there can speak English. So I chose Atyrau. And thank God I'm here in Atyrau. And I stayed here for 4 years. So how long? 4 years. 4 years, in yeah? Atyrau, yes. How is Atyrau for you? Atyrau is hot. Atyrau, the people, I love them even though they're a bit aggressive. So when I was in Karaganda, the people are speaking in a nice way.
They speak seriously. They're here when you speak with them like as if they're mad. Something like that. They're a bit aggressive. Serious. So I see now the comparison between the people in Kuruganda. But and very Kuruganda. hospitable. Yeah, of course they're hospitable because I stayed for 4 years. I love the teachers also. I love my colleagues. I love some friends here. Yeah. Okay. So, how many features, how many differences between, for example, Philippine and Kazakhstan? The difference, yeah. I think any differences. Yeah, the difference is that the people Very much. There is a difference because. Do you live in the Philippines? Yeah, I live in the Philippines when I studied my university. The thing is that the teachers here are very good. They're very good, yeah, honestly. The teacher also in the Philippines are also very good. But the teacher here, they're not a bit open to use gadgets like calculators. Maybe because calculators are expensive that time. Unlike in the Philippines, teachers allowed the students to use calculators in mathematics. They allowed, say for example, I'm a teacher, I allowed my students to use calculator. But here, no. But now they must. Maybe it's good for our brain. Don't use calculator. But I agree with you that the teachers should not allow the students to use the calculator, but we are now living in a 21st century, so I guess the teacher must be also open in using calculators. It's also very good because when the students go to university, the students will be using calculator. And if you don't use calculator, if you cannot adjust with that, you will not be able to finish the exam in a certain period of time. Yeah. Did you miss your country? Of course, I miss my country, but not that much because I always go home every 6 months. So December, I go home. June, I also go home. And sometimes I spoke with them in WhatsApp, sometimes in Skype, or even in Facebook Messenger. I use social media to communicate with my family so that I will diminish my homesickness. Do you see any differences between Philippine and Kazakh traditions in culture, maybe? Philippines and Kazakhstan are both family-oriented. We love our family. Children, yeah, we love our child. It means to say that you take care of your father, old age, your parents, or something like that. And respectable. Yeah, we respect also the people, but there is a big difference in your wedding. Wedding, yeah. Super difference. Because in the Philippines, just the wedding of the two, they go to the church together. Here, there is a separate wedding. Wedding for the boy or for the man and wedding for the lady. So there's two separate weddings. So that's why it's a bit different. Yeah. But, and you also eat the horse, yeah? In the Philippines, we ride on the horse, we pet them. Yeah. Yeah, but it's okay. I respect the culture. We love horses much bigger than Philippines. Yeah. Because we eat them. Yeah, I think so. I think so. Yeah, we eat pork in the Philippines. Pork, chicken, and of course beef. That's all. And fish. Also here, I cannot say that the fish is fresh, but in the Philippines, the fish are all fresh. Because we are surrounded by more with sea. Yeah. Yeah, with sea. Yeah. You said that Atrau weddings is very special. Yeah, yeah, very very different. And I came and attended some of the weddings here of my colleagues, and it was very very fascinating. The culture is very rich, especially the turnover of the lady. Yeah? When the bride is being turned over to the family of the groom. And you said that when you are dancing or sing a song in Atrau weddings, yeah, I do. Somebody gives you money. Yeah, yeah, oh, yeah. That's also. Tell us about that. Yeah. That was my first impression when I came here. My first wedding was in a teacher of English.
Yeah, English teacher, yeah. And she invited me to come to her party, and I was so shocked when she asked me to perform one song. I sang Hanshaya Mama, honestly. Hanshayam? Yeah, Hanshayam. It's my favorite song. My first Kazakh song is Hanshayam by Gadelbek or Janibek or whatever. Gadelbek, Janai. Yeah, Janai, something like that. So I was requested to sing. They give me money at the same time, Chopin. Chopin. So I was shocked. I said, no. Do you like this Chopin? Yeah. I said, don't give me money. It's my gift to you. Eta mo'y padarak to you. Silak. Yeah. So I was telling not to give me money, but no, Mr. Foreman, I insist. You accept the money. So I was quiet. The next time, every time I sing again in a wedding, they give me money. I said, okay, I accept. Could you sing this song, Hanshayam, in brief? Hanshaya mama ujurigam yen and oshagam nan iyise Shanaragam yen shatagam nan kise Ustukzazam nan unzizgana suyisen Hanshaya mama. Oh, thank you very much, Mr. Foman. Good song. And Kazakh actually said Zhup bolsun. It means repeat second place. Okay, so you want me to sing another one? Yeah, another one. Okay. Please. Utken kunnen bilsim diye sezim diyor almasan Armanday man adam bov jar elganson Mienin bunga baydirek Canim av kalay jurse Kalay jurse Kara kız kozay minin Kara kız kolan şaşın Kara kız kozay minin Kara kız kolan şaşın. Mr. Foman, rahmet. You are good singer song. Atrau people give you money for this song. Спасибо. Rahmet. Көп рахмет. Yeah, өте керемет айтасыз. Керемет. Рахмет мырза. Міне осылай енді Фоман мырза айтып жатыр, Атыраудың тойларының бір ерекшелігі, ән айтқанда, би билегенде, жалпы кез келген өнерімді көрсеткенде осылай ақша береді екен. Басында таңырқадым, кейін осы бір дәстүр маған ұнап қалды деп жатыр. Do you like this tradition? Give you money? Yes. If you are singing a song or dancing? Why not? It's a blessing. I refused before, but they insisted, so they're saying it's a blessing. Mr. Foreman, we give you money because it's a blessing for us to give you. I said, oh, thank you so much. So I like it. You like it? Yeah. And maybe when I go to another wedding, let's say, for example, in other countries, I would not have this. They will not give me money, of course. Mr. Foreman'ның айтуынша, оның басында мен түсінбей қалдым, кейін бірте бұның бір тілекші екеніңді, ниеттес екеніңді, сондай бір лебіз білдіргенінің бір нышаны, бұл ақша беру арқылы сый беру әрі құрмет көрсету екенінің нақты бір куәсі деп айтып отыр. Ендеше біз де келісіп отырмыз, Атыраудың тойлары жасай берсін, қазақтың тойы бітпесін дейміз. Қазақтың тойы бітпесін. Қазақ той бітпесін. Қазақ той бітпесін. Good job. Рахмет. Спасибо большое. Спасибо, рахмет саган. Көп рахмет, мырза. Асып тасадып шаттықтың қалай кеттік шашыбай. Ғашық болама осылай, бақыт жолы қажықай. Асып тасадып шаттықтың қалай кеттік шашыбай. Ғашық болама осылай, бақыт жолы қажығай. Асып тасатып шаттықтың қалай кеттік шашыбай. Ғашық болама осылай, бақыт жолы қажығай. Асып
жасатып шатықтай, қалай кеттік шашырбай. Nice. Nice. Give me 5. Mr. Фоман in Kazakh karaoke. Let's get applause for him. Мінекей, көрдіңіз ғой, әрбір Атырауда жүрген шетелдіктің қол бос кезде осындай пайдалы уақытты өткізетін шақтары болады. Соның ішінде Фоман мырза дәл осы Атырауда қазақ әндерін шырқағанды жақсы көреді екен. Міне дәл қазір бірге караокеге келіп отырмыз. Тамаша бір қазақтың әнін шырқап Батырхан Шүкенов. How it's called? Көңіл ай. Көңіл ай деген әнді шырқап бізге тамаша бір ләззат сезімін сыйлап отыр. Фоман мырзадан бос уақытыңызды қалай өткізесіз деп сұрағанымда ән айтқанды жақсы көрем. Әсіресе қазақтың әуезді әндері жаныма жақын деп жауап берді. Ендеше бүгін біз караокеге келіп отырмыз. Фоман мырзамен бірнеше қазақ әндерін, тіпті ағылшын әндерінде бірге айтуға уағдаластық. Mr. Фоман, Yes. why do you like singing songs? Especially Kazakh songs. No, I like Kazakh song because of the tempo. The tempo is very nice and a bit different. Because if I go back to the Philippines, if I sing my way, my neighbors will also sing it. But if I sing Kazakh or Russian song, they cannot copy it. So they will be coming to my house and, what are you singing? Oh, I'm singing a different song. So that's the reason. No, I just want to be in a society. I mean, I want to feel that I'm a member of the society also, even though I'm a stranger. But if I sing Kazakh song, I feel that I'm connected to Kazakh people. Yeah. What kind of songs in Kazakh do you like? I like pop. I like pop song and mellow, slow song because it's easy for me to pronounce. If Ochin Bistri, if it's very fast, it's very difficult for me to say it because it's very fast. That's why I need slow. Slow. Yeah, slow. Okay. So you just say about Khanshayim? Yeah, Khanshayim is a slow song, so it's a love song. Фоман мырза, Спасибо. Рахмет. Khanshayim'im ау әнімен қарсы алыңыздар. Жанына салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сырық айталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Соқтыр садақат ал күндер ізгарын, қабағында маған мүлде бізбадың. Жүрекпен емес бес, жүрекпен емес бес, біргеміз жаным. Ханшайым мамау, жүрегім менің ошағымның иісі, шаңырағым мен шатағымның күйісі, ыстық сезімнің үнсіз ғана сүйісің. Ханшайым мамау, бағымды менің жалғыз өзің есілер, бағымнан гүлі болып бақыт кеші бер, бағана жетпей жатсам егер кей кезде сен кеші гол. Басымды да өзің төрге сөйлеген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана өмірлік біздерде бөлмесін деген. Ханшайым мамау, жүрегім менің ошағымның иісі, шаңырағым мен шаттығымның күйісі, ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйісің. Ханшайым мамау, бағымды менің жалғыз өзің есілер, бағымның гүл болып бақыт кеше бер, бағана жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым мамау, жүрегім
сезімнің иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезімнен өзіз ғана сүйесің, қаншайым амал, бағымда менің жалғыз өзіне сүлер. Бағымнан гүліп өліп бақыт кешірдер, ыстық сезімнің сезімі сүліздер. Sen köşego la 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 Let's get applaud to Mr. Фоман, give me 5. Рахмет. What a song, what a singer. Мінекей, дәл осылай біз мистер Фоман екеуміз, Фоман мырза екеуміз қазақтың әнін Қазақстанда, Атырау облысында филиппиндік азаматпен шырқап жатырмыз. Керемет. Give me 5. Say бәрекелді. Бәрекелді. Керемет бәрекелді. Керемет бәрекелді. Ханшайым керемет. Ханшайым керемет. And what kind of songs in other language too? Oh, I can sing in Arabic, I can sing in Korean, I can sing in Indonesian, Philippines, of course. I sang in French also, but really? Yeah, I sang in French. But most of the songs that I like now is Russian songs also. Now is in Kazakh or Russian because I'm here. Maybe it's from your childhood. Why do you like singing songs? The reason maybe why I like singing is because my entire family sing so much. They like to play piano, they like to play guitar, and they sing in a church before. So my father sing the standard song, Matt Monroe, Elvis Presley, what's the other guy who sang the Tom Jones? He likes those songs. My mom likes the new song like Jennifer Lopez. Okay. They like to sing the new song. So I think it's inherited in the genes. So my students always ask me if I studied vocal. I said I did not study vocal. I just listened to the song. Yeah, honestly, to learn Kazakh song for me, it will take me 3 months to learn the Kazakh song. Hanshay Mama took me 3 months. 3 months. Yeah, 3 months. But as time passes by, 3 months for learning by heart. Yeah, only one song. Only one song first. Even Russian or Kazakh, it will take me 3 months. But now, 1 week, 2 weeks. Yeah. 2 weeks. Yeah, but not days. 2 days joke. 1 week, okay. Easy for you. Easy for me now. Unlike before, 3 months. Yeah, that's why if you ask me one song, only the one song I know is only one Kazakh song, because it finds me. I find it very difficult to learn it in a certain period of time. Mr. Фоман. Yes, sir. Көп рахмет. Thank you very much for this interview. Yeah. And could you say Kazakh әні керемет? Kazakh әні керемет. Kazakh әні. Kazakh әні керемет. One more. Kazakh әні керемет. Okay, Kazakh әні керемет. Келсем. Расында да қазақтың әні керемет.